Hi everyone, welcome to today's lecture of Unit 5, Section 5.2, which we have diphthongs. الdiphthongs اللي هي صوت واحد متكون من حرفين علة. حرفين علة ينطونا صوت واحد. A diphthong is a glide from one vowel to another. Okay, so a diphthong, okay, is a glide يعني حركة انسيابية من حرف علة إلى حرف آخر. And the whole glide acts like one. هاي الحركة الانسيابية كلها acts like one of the long simple vowels. Okay, so we have هذني vowels. نعطينا طبعا examples and also هذني. The diphthongs of English are in three groups. قسمنا diphthongs of English are in three groups. Okay, قسمهن in three groups, right? Those which end in o, okay, مثلا هذني. Those which end in مثلا هذني. And those which end in okay, اللي هي الشوا. So first we have this set of vowels اللي هي الأو هذا, and we have أو. Both these diphthongs end with U rather than U. Although you will not be misunderstood if you do use U. اثنيناتهم هذين الأصوات ينتهن ويا هذا الصوت, okay? لكن إذا استعملنا longer version of هذا الصوت, it will not be a problem, يعني راح يفهموك. You will not be misunderstood. To get O, as in so, start with sir. طبعا هذا يعلمنا how to say it properly. Okay, you don't really need to read this, alright? And here it gives us examples. Okay, هنا هم يعلمنا شلون. Try the following. مثلا we have now, أو, okay. We have no, o, loud, load, found, phoned, okay, and the other examples. Remember when you practice these examples that diphthongs are shorter before strong consonants. So diphthongs هاي مهمة. Are shorter يكونن أقصر إذا كانن before strong consonant. Okay, so أقصر إذا before a strong consonant ويكونن longer before a weak consonant. Just like the other vowels. So boat has a shorter diphthong. هذا الديفثونج هذا يعتبر shorter. ليش؟ لأن عندنا حرف T اللي هو يعتبر من strong consonants. So البوت has a shorter diphthong than close. ليش؟ لأن الز يعتبر weak consonant. That's if you remember in unit 3, okay, عندنا الس والز. دائما قلنا الحرف الأول اللي هو الس راح يكون strong. السكند consonant راح يكون هو الويك اللي هو الز هنا عندنا. فهذا الديفثونج اللي هو close, الز هنا حيكون weak, فلهكذا هذا الديفثونج راح يكون هنا longer. Okay, and doubt a shorter one than loud. ليش؟ لهنا عندنا doubt اللي باي بالtranscription writing عندنا الديفثونج هذا followed by يجي بعده حرف التي اللي هو يعتبر من strong consonant. أما هنا عندنا حرف الدي اللي يعتبر من weak consonant. Go back over all those examples and get the length right, okay? When no consonant follows, إذا ما إجا بعده أي حرف, as in law, the diphthong is at its longest. الديفثونج يكون كلش طويل إذا ما إجا بعده أي حرف يعني consonant, okay? حرف صحيح. Okay, that's the first set of diphthongs. Now we have the second set of diphthongs, which is a, I, oi. So مثلا هنا we can say هنا عندنا ال A ك A يعني حرف ال A هنا عندنا ال I, okay, as in I يعني هنا عندنا oi مثلا كلمة boy, okay, boy. هاي مالت transcription writing. These diphthongs all end in a, not e, okay, as you can see هنا تنتهي كلها ب short, okay, the short form of e. Though it's not serious if you do use E finally. يعني مو مهم حتى لو إذا استعملنا ال longer form اللي هي ال E يعني مو مشكلة. Okay, عندنا ال A begins with A as in men. Say men هنا هم يعلمنا how to say it. لهكذا you just really need to know like تحطون كلمات عليهن. إذا if you want if it would help you حطوا كلمات عليهن and know how they are pronounced. You don't need to memorize أو ما حاجة تحفظون يعني البروسيس أو شلون نقولها يعني. okay. The most common mistake is to use a long simple vowel
So try to be sure that there is a glide أو حركة انسيابية from A to E. هكذا أكثر المشاكل اللي حتكون ويا هذا الديفثونج أوكي اللي هو الA. لازم نأكد إنه هناك حركة انسيابية من الA إلى الE. Okay. However, if you do use a simple vowel for A, it will not be misunderstood. لكن حتى لو إذا نستعمل اللونج vowel اللي هو الE، هذا الE يعني ما راح تكون هناك مشكلة. Okay, some accents of English, for example, Scottish, do the same. But A and A must be quite separate. طبعا لازم نفرق بيناتهم. Try the following. هنا عندنا late، هنا عندنا let. Late, A, ate, late, let. Sail, A, ale, sail, sell. Paper, pepper. Trade, tread. Okay. هسه عندنا السكند diphthong اللي هو عندنا I. I glides، طبعا هاي المهمة. I glides from A to E. So من A اللي هاي if you remember عندنا بالفيديو اللي قبله حطينا كلمة up كأنما A. Okay. To A هنا هم حطينا كلمة in. Alright. So in. Okay. So I glides from A to A and the loudness الصوت يعني العلو becomes less. Okay. يعني ينخفض as the glide progresses. كل ما الحركة الانسيابية يعني تصير loudness يعني هذا العلو it becomes less ينخفض. Say fun and then add A after A with a smooth glide. هنا طبعا يعطينا example how to say it. مثلا هنا this will give you fine. Okay. fun إذا حطينا لها A اوكي راح تكون fine. طبعا هنا بس تشابه يعني بين الاي وبين الا. طبعا هنا عندنا الاكزامبلز مثلا عندنا white, wait, lied, laid, rice, race, rise, raise. Okay, and the other examples. هنا عندنا the last diphthong of this set is oi. Glides from o to a. هاي حفوها لأن تجي فراغات هذني. And as usual the loudness becomes less. هنا هم عندنا loudness becomes less during the glide. during هاي الحركة الانسيابية. Say Joe then add a as before. هنا هم يعطينا example how to say it properly. This will give you a joy. Oi. هاي الأوي. Okay. The o sound is not as long in oi as it is when it's alone. So ال O sound هذا الصوت هذا ما حيكون as long in oi. ما راح يكون long يعني كأنما بالأوي as it is when it's alone. So يعني إذا كان alone راح يكون longer. As in joy. Joy is not a very common diphthong. Okay. الأوي ما لقيت شائع يعني هذا الdiphthong. And it is not likely to be confused. ما راح نخربط به يعني هو أصلا الوحيد اللي أوي يعني أوي with any other vowel or diphthong. Try the following words. عندنا boy, boy, okay. عندنا toy, عندنا annoy, okay. عندنا noise. هنا طبعا إذا جت in the middle. هسه عندنا the third set of diphthongs اللي هن هذني. عندنا ear, a, ua. These are all glides to the sort of a اللي هي تنتهي يعني بالشواء. صوت الشواء ال a, okay. Sound found in final position as described on okay. So عندنا هذا أول diphthong اللي هو الإي glides from a not e a من هاي short form okay not longer form to this a. So الإي glides تكون حركة انسيابية من الصوت هذا إلى الصوت هذا in words like here, near, etc. okay. عندنا الهي عندنا النية okay etc. If you do use E at the beginning of the glide إذا نستعمل longer form اللي هو E at the beginning of the glide it will sound a bit strange. راح تكون كأنما يعني صوتها غريبة but you will not be misunderstood. لكن راح يفهموكم يعني. Try the following. عندنا ear ear okay. هي أصلا كلمة نفسها هي كلمة ear but if you pronounce this alone كdiphthong هم راح يكون صوته ear ear beer clear okay. And the other examples words such as funnier and glorious
where ear is the result of adding an ending a or s يعني الإشواء والإس glorious اس هاي هنا. So هنا عندنا الورز كي عندنا الفونية هنا تكون بالنهاية هنا الإيه أوكي. أما هنا عندنا glorious هذا هو الديفثونج أوكي، وضفنا له الإس هذا الإس. فالإيه تكون كنتيجة من الادنج الاندنج لو الإشواء أو الإشواء والإس أوكي، صوت الإشواء والإس كمثلا glorious okay to a word which ends with a should be pronounced in the same way as ear in here. لازم تكون يعني نلفظها نفس كلمة الهي، يعني لازم نلفظها كالإير okay أو كلمة النية etc. The same is true for words such as India تنتهي بإير، area okay union هاي هنا إير etc. هنا عندنا to make الA start with the word has a الA with a proper English a between and and then add after the a. هنا يعلمنا how to say the diphthong اللي هو a okay. Gliding smoothly from a to this will give you the word has. Notice that the beginning of the diphthong is a, so بدايته تكون الA rather than بدايته الديفثونج اللي هو الA بدايته تكون الA مو you must keep ear and a quite separate، لازم نفرق بيناتهم. Try the following. عندنا هي عندنا ها so هي ها بيا با اوكي. عندنا هذا اللي هو last diphthong of this set اللي هو pronounced as أوى starts from u not u okay u خفيفة not the long form and glides to so it starts من هذا الصوت هاي كفراغات وglides to هذا الصوت. If you use u at the beginning of the glide إذا نستعمل longer form بداية هاي الحركة الانسيابية it will sound a bit strange راح يكون كصوت غريب but you will not be misunderstood لكن راح يفهموكم you will not be misunderstood. Try the following. عندنا poor assurance surely okay curiosity okay furious pure okay هنا بالcure عندنا هنا هذا الديفثونج okay and the other examples. راح اسوي فيديو another lecture for these diphthongs okay اللي هو حيكون الجدول مثل the previous lecture about the simple vowels and I'll make another video for vowel sequences okay. And so thank you for watching and thank you for listening.